Maintenance and expenses reduce modules. Availability, accessibility. Okay. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಓಕೆ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದನ್ನೇ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ. So let's come back into our AWS. Okay. So Saga, let's go into our the next very important concept. Okay. So you know that why in cloud? Why are people moving to cloud? What is the reason? Why are people using our cloud platform? Why are people preferring to use different cloud service providers? What might be the reason? The company has scaled it up. So even our company, our all these data center is that. Okay, why do they have to move to cloud? What might be the reason? In cloud, we can utilize it as per our utilization. Okay. But on premises, if sudden requirement is come, then we need to set up a physical data center again. We need to add all the infrastructure. All those things will be there. Okay. Maintenance and expenses reduce modules. Availability, accessibility. Okay. We can vary that scheduling system as per the requirement, as per the load. Okay. So let me explain. Okay. So if there is a head of Prakara, so there are totally, which is very important. Okay. There are documentation there, which is fixed advice. Whatever we are learning now, everything documentation there. Okay, now. So there are totally 6 different advantages of the cloud computing. Okay. So first one was is called as trade capital expense for operation expense. Second one is called as benefit from massive economies of scale. Third one is called as stop guessing the capacity. And fourth one is called as increase speed and agility. And fifth one is called as stop spending the money on running and maintaining the data center. And sixth one is called as go global and minutes. So these are the 6 different advantages of cloud computing. Okay, so I'll just one of the pointers in the macro syllabus, but let me just go a little depth. Okay, okay, hey, work out that the number. Okay, just go back to whiteboard. Okay, so the first advantage. Okay, so what is the first advantage? The trade capital expense for operational expense. Capital expense for operational expense. Okay, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ trade okay fixed expense for variable expense ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. So capital expense is actually like a fixed expense, operation expense is actually like a variable expense. Okay. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ expenditure? Expenses made on fixed assets and all. Expenses made on big assets, okay. Basically, the initial expenditure ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, very simple. So ಇವಾಗ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ 100-200 rupees ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಇಲ್ಲ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಆ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ.
Okay, maybe it might be in thousands, okay, lakhs, okay, ಅಥವಾ crores ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. Okay, but ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, okay, depending upon the company size, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಯೂಸ್ according to that you will be paid. So that is what the first advantage means. The first advantage ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if a company has to set up their on-premise data center to run their applications, okay, it is a very big task. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಾಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್. ಓಕೆನಾ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ AWS ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಾಸ್, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ AWS ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಾಸ್, ಸೊ now the price has been reduced by 75 times ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ aggregate usage from all the customers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ usage from hundreds to thousands of customers across the world, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ AWS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, AWS is achieving a higher economies of scale, they are achieving more profits, and ಅದರಿಂದ ಅವರು they are giving us a lot of discounts on a regular basis, and regularly they are passing certain savings also to our customers ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ AWS ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ AWS will achieve higher economies of scale, and ಅದರಿಂದ ಸೊ they are giving ಕಮ್ಮಿ pay as you go pricing, ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಪೇ as you go ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೇ as you go ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಪೇ as you go ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಆನ್ ಪ್ರೆಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ತಗೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಬಂದ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಓಕೆನಾ. ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So what does that mean? Reduce guessing the capacity of stop guessing the capacity. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. So let's say, okay, ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸರ್ವರ್. ಸರ್ವರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಗೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 2
2 lakh ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಪ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು 2 lakhs ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ multiple servers. Okay. Let's say the 2 lakh request get maybe you deploy under 10 servers and ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, plus 8 servers ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, 8, 9, 10 servers total ಆಗಿ ಒಂದು 10 servers ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Okay, so ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ everything is going fine. Okay, so buy ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ necessary software packages ಎಲ್ಲದನ್ನು buy ಮಾಡಿ so your applications is running in this servers ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ 2 lakh ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮಗೆ 100% 2 lakhs ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 2 lakh ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ 2 lakh ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ